Is brought to you by Immigration Voice Network. Hello, welcome back to IVN. So, welcome to our weekly live, and here we have Ma'am Uma Mantravadi, ma'am. So good to see you, ma'am. Thank you so much for coming. Good morning to you and good evening to everyone. Yeah, good evening, everyone, and good morning to those who are watching from India. So every week మేము ఇదే టైంకి లైవ్ వస్తూ ఉంటాము అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్ మీరు టైప్ కూడా చేయొచ్చు లైవ్లో అండ్ డైరెక్ట్గా కాల్ కూడా చేయొచ్చు. కాల్ డీటెయిల్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది స్క్రీన్ మీద ఉంది. సో మ్యామ్, లాస్ట్ వీక్ మనం మీట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు అసలు ఏమేమి జరిగాయి అప్డేట్స్ ఇచ్చేస్తారా క్విక్గా? What the update? The Department of Homeland Security on Monday, they announced that they are willing to give $1,000 stipend for everybody who is undocumented who wants to self-deport themselves. Oh. This was announced on Monday. And this is a measure to kind of tell people to go back. And this is they'll receive both financial and travel assistance. The travel assistance, they haven't said what it's going to be, so we don't know that. And in fact, I was with my client yesterday in a asylum court hearing. Court hearing అయిపోయిన తర్వాత the judge gave me this little blue color sheet that had this $1,000 stipend and also travel assistance ani. The judge even asked me 2 or 3 times that if your client has a passport and he's willing to go back, the government will assist him in sending him back. I didn't know about it till the end about the $1,000 stipend. Nanu 2-3 సార్లు కోర్ట్ హియరింగ్లో అడిగిందనమాట, పాస్పోర్ట్ ఉందా. I didn't understand ఎందుకు అడిగింది అని. ఆఖరికి పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు I kind of understood. She's asking if my client wants to self-deport himself. So this is a new initiative. They announced it on Monday, May the 5th, which was yesterday. సో ఇలా ఎన్ని కొత్తవి వస్తున్నాయో అసలు మా బుర్రలు పగిలిపోతున్నాయి. మేము జస్ట్ వింటుంటేనే ఇలా ఉంది అంటే మీరు అనలైజ్ చేసి దాన్ని అసలు ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్తారు కదా మీరు. We have to tell our clients, but most of the lawyers are not advising people to take this route and go back because దీనికి consequences ఉన్నాయి కాబట్టి, and government is not telling people the consequences. ఆ $1,000 ఆ టికెట్ మాత్రమే కనపడుతుంది. పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ చలో నాకు ఫ్రీ రైడ్ వస్తుంది, $1,000 వస్తుంది, తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను. కానీ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ అర్థం చేసుకుంటే కానీ they should not take that route. For that, they really have to sit down with an immigration lawyer to understand what are the consequences for going back. What will happen if you go back? So these are things, బయట కనిపించేది is very rosy picture. And it is also అంత క్లియర్ గా కూడా లేదు. స్టైఫండ్ ఇవ్వడం వల్ల ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఏముంటది? ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు స్టే బ్యాక్, ఫర్ దెమ్ దోస్ $1,000 ఇస్ నథింగ్, రైట్? వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోతే ఎనీవే దే కెన్ ఎర్న్ దాట్. సో వై దే విల్ కమ్ అవుట్ ఫర్ దోస్ $1,000 అనేది ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్.
$1,000 plus travel expenses. సో ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓ 2,000-3,000 ఎంతో వేసుకోండి. సో మొత్తం కలిపి వాట్ ఎవర్ 3,000-4,000 అనుకుంటాం. అంత కూడా డబ్బు లేని వాళ్ళు, ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు మేబీ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో. ఓకే. ఓకే. ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, where they are hand to mouth. There are lots of people like that. సో ఇప్పుడు ఫర్ దెమ్ ఆ $1,000 ప్లస్ టికెట్ తీసుకుని వాళ్ళ కంట్రీకి వెళ్ళిపోవడం is a better thing rather than ikkada kottukuntu batakada. So, it all depends what people look at it. But before they take that jump, as lawyers, we are advising, please talk to a lawyer before you take that step. And if you think that is your perfect decision, take it. No problem. You need to understand the consequences for taking that step. Edi chesna, there is a consequence behind that. So that's why I tell people, just don't do anything in a hasty moment. Right. So that is the most important thing that has come out this week. సో గైస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, మ్యామ్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇన్ డెప్త్ గా మీకు మీ కేస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే డెఫినెట్ గా అప్రోచ్ అవ్వండి. మీరు ఇండియాలో ఉన్నా కానీ, ఎక్కడ ఉన్నా కానీ, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ అప్రోచ్. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ కేస్ యూనిక్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో యాజ్ మ్యామ్ టోల్డ్, అక్కడ మళ్ళీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, అసలు యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ అప్రోచ్. సో మ్యామ్, వాట్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్? Students, of course, మనం last time cover చేసాము. There has been terminations of CVS and revocation. Tarvata 100 or 120 lawsuits were filed. Andumulanga, a lot of people were reinstated. Mali government came back and said they're taking away the reinstated ones also. So they are not wanting to follow the court orders. So we are kind of confused also. Is there a reinstatement or is there a sending back of these students also? One student got a notice to leave in 1 hour. Oh my 1 God. hour notice lo velipomani oka recent ga, even after these lawsuits. And then one student got time until October. So everybody is getting a little differently. And today I got a call from a student, and he is from Hyderabad, India. And apparently his CVS was terminated on March 20th, 2025. And without telling anyone, he went off to the Mexico border because he had a visa stamping. He thought he can do it by himself. He was coming back. At the port of entry, they stopped him and started questioning him. And they allowed him to make one phone call to an attorney, and he called me. I don't know him also. He came through a contact of a contact of a contact. Okay. And then, they kept him there. I am not sure if they've released him or not because he hasn't called me. This messages and call came to me around 4:35 this evening. Okay. So I haven't heard back from him if he's made it back or if they're going to send him back from Mexico. Oh. So ila what I see, Shakira, is చాలా మంది నాకు తెలుసు, నేనే చేసేసుకుంటాను, నేనే వెళ్ళిపోతాను, ఎవరో 2 years బ్యాక్ ఇలా చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి అయిపోయింది, సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్. మొన్న అయిపోయింది, జనవరిలో అయిపోయింది. థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ సో క్విక్లీ. You can't afford to do that. చాలా డిఫరెంట్. ఈవెన్ విజిట్ వీసా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు. అండ్ నిన్న మా ఒక స్టూడెంట్ కి వీసా వచ్చింది మ్యామ్. సో వీసా వచ్చేసింది, ఈజ్ అబౌట్ టు ట్రావెల్, బట్ స్టిల్ లైక్ ఇప్పుడు ఓపీటీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎట్లా అనేసి ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. whether they will, there is not even a particular talk about it that they are going to cancel OPT or STEM OPT, because the government has promoted STEM so much in this country that they want STEM graduates. So they haven't come and done that. They haven't even discussed about it.
సో మనం లాస్ట్ వీక్ ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మ్యామ్, ఏలియన్ రిజిస్ట్రేషన్. దాని గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది. ఓకే, Right, ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అనేసి అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. బట్ right. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సమ్వన్ డజంట్ డూ ఏలియన్ రిజిస్ట్రేషన్? If they don't register, they'll have a $5,000 fine, and I believe it is 6 months jail time. ఓ, ఓకే. So this is what they're saying, including children who turned 14. If they were under 14 before that and they turn 14 now, they have to register them and do the biometrics. So even children are not being spared if they turn 14. ఓకే. సో గైస్, మనం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ప్రతి రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎవ్రీ వీక్ మ్యామ్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు అర్థమైంది అయితే అదే. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ హ్యావ్ అన్ అటార్నీ. సో మ్యామ్ డీటెయిల్స్ అన్ని స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. మనకి ఎలా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటారో అలా ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫ్యామిలీ అటార్నీ ఉండడం చాలా అవసరం. వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, మీరు ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కానీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టు యుఎస్ ఆర్ మీరు యుఎస్ లోనే ఉన్నారు అండ్ ఫర్దర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వెదర్ యు ఆర్ ఆన్ జీసీ ఆర్ వెదర్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ జీసీ, సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక అటార్నీ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో మేము ఎవ్రీ వీక్ ఇలానే లైవ్ వస్తూ ఉంటాము. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద టైమింగ్స్. ట్యూస్డే ఈవినింగ్ 8 PM CST, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, వెడ్నెస్డే మార్నింగ్ 6:30 AM IST. సో మ్యామ్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ పెద్ద తెల్లారిన లేచి కూర్చోబెడుతున్నామా? Okay. Yeah, I'm that's sorry, fine, ma'am. but I think it's important. People will It's tune very in. important because even all week నేను కూడా వెయిట్ చేస్తా ఉంటాను. వెనెవర్ ఐ వాచ్ ఎ న్యూస్, ఇలానే ఇలా $1,000 ఇస్తున్నారు అనగానే ఐ గాట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ లైక్ వై. దీని వెనకాల ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ గవర్నమెంట్ కి ఫేవరబుల్ గానే ఏదో ఉండుంటుంది. ఏమై ఉంటుంది? ఇలా ఎప్పుడు మ్యామ్ ని ఈ క్వశ్చన్ అడగాల అనేసి నాకు కూడా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఆడియన్స్ తో పాటు. And the Alien Registration Act, which went into effect on April 11th, 2025, the idea behind it is the president doesn't want people living in the country illegally. Mali వాళ్ళకి చెప్పారు కూడా, if you want to go, if you want to self-deport yourself, you can go away without registering. But if you are in the country, you continue to live here, then you have to register. And if you fail to register, there are two information that is floating around, two kinds of information that is floating around. As per what the government says, it is 30 days fine, 30 days jail time, and $5,000 fine. But some people are even saying it is up to 6 months jail time. So, that's a little bit contradictory, but, other than that, people have to register. And mainly, they're looking for people who are undocumented, illegal in the country. Even if they came in, let's say, as a student, they fell out of status, came as a tourist, fell out of status, came on an H-1, fell out of status. So those are all undocumented as well. They may have, done biometrics 5 years ago, 10 years ago, whenever they were a student or a tourist or an H-1. But since the government doesn't have their biometrics, this is one way of collecting all their biometrics, and FBI is maintaining an entire database of everyone. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ లివింగ్ దేర్, ఏలియన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ మస్ట్. అది 30 days జైల్ టైమ్ అయినా 6 months అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వెన్ యూ నో దట్ దేర్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్, సో రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే. దే ఆర్ డిజైనింగ్ ఇట్ Absolutely. దట్ వే. And they And are saying they will not give any kind of excuse, no excuse. నేను మర్చిపోయాను, నాకు తెలీదు, నేను చదవలేదు, ఐఎమ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఐ డెంట్ రీడ్ ఇట్, నాకు ఈ రూలే తెలీదు, నాకు ఎవరు చెప్పలేదు. No sanctuary for all of that. No, I think the only exceptions will be if a person is hospitalized, is in a coma. Absolutely, they may be excused, but other than that, there is no excuse, no sanctuary is the word they've used. ఓకే.
సో ఇంకొకటి మ్యామ్, లైక్ మోస్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ టు ఆర్ కన్సల్టెన్సీ, మాకు ఎక్కువగా వచ్చే క్వశ్చన్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అన్సర్టైనిటీస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ H-1B రిఫార్మ్స్, ఎనీ H-1B వీసా రిఫార్మ్స్ ఫర్ ద ఇయర్ 2027 అండ్ డ్రాప్ బాక్స్ చేంజెస్, ఇవి చాలా ఎక్కువగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ మాకు. 2027, I don't know what will be the reforms. That's 2 years from now. So we won't know what those reforms will be. I'll definitely cannot answer that question. H-1B for 2025, they have the H-1B modernization rule, wherein they went through the cap lottery system, and already people have been notified of their lucky draws, and people have started filing from April 1st. The first batch, whoever will file between Yes, April we 1st also to have June our 30th. candidates. Right. But those employers who don't file and the 65,000 is not going to be filled up, then there's going to be a second lottery announced sometime in the first week of July, if all the employers fail to file during the first period. And of course, they've also said that there is going to be a lot of FTNS site visits. And we are already seeing that even recently, as today, I got a call from an employer who filed an H-1B transfer, meaning this employee was working for employer A and she came to employer B. And as soon as they filed it, on Friday they filed it, yesterday they got a call from the FTNS that they want to talk to the employer and employee. So H-1B transfer is the going to be enforcement is very, very strict. And also, ma'am, drop box changes. Any drop box changes? Lot of changes with the Dropbox. Earlier, the Dropbox rule was that, you could actually, if you were in a status, any kind of status, in the last 48 months, then you could avail the Dropbox facility and didn't have to go for an interview. But that has changed, and they said you have to be in that category in the last 12 months to avail the Dropbox and waiver of the interview. For example, if you have a tourist visa in the last 12 months, it doesn't mean you can go get an H-1. You can only get a tourist visa and the Dropbox available. But if you are on an F-1, you can't go get an H-1 and use the Dropbox. So they're saying if you are an F-1, you'll get a Dropbox waiver of the interview and a Dropbox that you can use waiving your interview, provided you've been on the F-1 visa in the last 12 months. So similarly, H or L or H-4 or L2 or F-2, whatever category you are. That is the new rule. యాక్చువల్గా నార్మల్ కామన్ పీపుల్కి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఎయిదర్ వాళ్ళ దగ్గర టూరిస్ట్ వీసా ఉంది లేదా దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు అప్లై. మెనీ పీపుల్ దీస్ డేస్ వాళ్ళ కిడ్స్ ఉండడమే కాదు, ఈవెన్ వాళ్ళ నెఫ్యూస్ ఎవరైనా కజిన్స్ ఉన్నా సరే, దే ఆర్ గెట్టింగ్ ద వీసాస్ డన్. వాళ్ళకి ఇన్ డెప్త్ ఇంత ఇన్ఫో అయితే తెలియట్లేదు. అండ్ ఆల్సో న్యూస్లో కూడా యాక్చువల్గా ఏది ఉందో దాన్ని కొద్దిగా మోడిఫై చేసి చూపిస్తారు. సో అవి మనం బిలీవ్ చేయలేము. సో డెఫినెట్గా మా వీక్లీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. టైమింగ్స్ అండ్ మ్యామ్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ మీద మీకు కంటిన్యూస్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్ హియర్. మీరు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి కూడా మ్యామ్ని అడ్వైస్ అడగొచ్చు. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్. యూ కెన్ కాల్. ఇట్ కెన్ బి యువర్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎనీ జనరల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. And also, ma'am, And also, even with Dropbox or with anything with tourist visas, people apply whatever somebody else has done, and that's not going to work. That's why you need to know individually, do I qualify for a Dropbox? Do I qualify for an H-1? Do I qualify for an L-1? There is no copy paste in life. yes, And especially now. Don't take those chances. Yes. And also, ma'am,
ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్‌లో ట్రావెల్ అండ్ బిజినెస్ ఈ పర్పస్‌లో రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి యూఎస్‌కి మీ అడ్వైస్ ఏంటి? I don't want to advise anything because we are talking generic over here. What I can generically tell people is, be honest and be careful what you fill up in your DS 160s because that's going to haunt you if you say anything that is not totally true. It'll come back and haunt you. So you need to be very clear what you're doing, why you're coming to the US. Are you coming for a trade show? Are you coming for a seminar? You're coming for a conference? You're coming to visit a cousin? Give the exact information. And if you have a family, immediate family member, you need to specify all that in the DS 160. And if you don't say that, that's again considered as a fraud. So any We have to information withheld, and they're not going to be very kind anymore for a long time. I don't know how long. I was about to ask you that question. ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ మనం ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని. టూ మచ్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ. I have no idea. న్యూ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవ్రీవన్ థాట్ ఓకే ఏదైనా ఒక కొత్తది వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అండ్ స్లోగా దాని ఎఫెక్ట్ ఫేడ్ అవుతూ ఉంటది. సో మేబీ హోప్ఫుల్లీ ఆఫ్టర్ 3 months అంత కామ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 3 months ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వడమే చూస్తున్నాం కానీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ డౌన్. It's not. And when will it go down? Maake telidu. అసలు వీ డోంట్ నో. అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, సపోజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ గోస్ ఫర్ విజిట్ వీసా నా, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎనీ రీజన్ వల్ల వాళ్ళకి రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి సినారియో, లేదా 221G పడింది అండ్ సరే వాళ్ళు ఇంకా ట్రావెల్ చేయడం మానేశారు, దే డిడ్ంట్ ట్రావెల్, బట్ ఆఫ్టర్ 5 years or 6 years వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రై చేస్తే ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో కూడా రిజెక్ట్ Reflect అయింది? out on the leather. I won't be able to tell you that because it depends if they got a 221 denial or they got a 221 request for more documents. So it all depends on that. So, but if they got an outright denial, then we'll have to see why they got denied because everything is in the system for them. So they can review the history. They can చాలా మంది definitely అడుగుతూ review the ఉంటారు, history. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు లైక్ ఇప్పుడు మేము ట్రై చేసి ఒకవేళ అవ్వకపోతే మళ్ళీ తర్వాత ట్రై చేయమా లేదంటే ఇప్పుడు అసలు ట్రై చేయొద్దా అనేసి. అలా ఏం లేదు, you can try, but depends on why you got denied. Adi important. Somebody Okay. has to review that and say this is why it got denied. And are you eligible to reapply? If there are very strong reasons, you need to overcome that. Okay. But still they can apply in future to Of show course. Yes, yes, many but people who've been denied have been given tourist visas also. okay, okay, that's a good Deny thing. అయిన వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చారు. It's not that people did not get it. Okay, But the that's a question good. is, you have to overcome whatever happened. Okay. ఎస్, కరెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం, అవన్నీ చేస్తే మళ్ళీ మనకి వీసా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ గైడెన్స్. మనకి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అటార్నీతో కనెక్షన్ లో ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అయినా జనరల్ క్వశ్చన్ అయినా ఆర్ సి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అట్లీస్ట్ జనవరికి స్ప్రింగ్ టర్మ్ కి వెళ్దాము అనేసి అనుకుంటున్నారు. ఆ ప్లాన్స్ మీకున్నా గానీ ఇండియా నుంచి కూడా మీరు మ్యామ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మీకున్న క్వశ్చన్స్ లైక్ మీ పేపర్ వర్క్ ఒకసారి చూపించి ఎలా వెళ్ళొచ్చు ఒక పాత్ అనేది మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ దట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ స్టూడెంట్ తప్పకుండా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. బికాస్ మాది కన్సల్టెన్సీ అండ్ మాకు ఎవ్రీ డే వచ్చే క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎంత అన్సర్టెనిటీ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పేరెంట్స్. సో వీ నో దాట్. అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ముందు నుంచే అండ్ యూ హ్యావ్ టైం. దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో One స్టూడెంట్స్ of the అయినా important things for students, particularly, that they are going to strictly look at it is the financial documents.
Yes. Any financial documents coming from India, they're going to look at it very, very strictly. This is something we've been told over and over again. I have so many questions అసలు స్టూడెంట్స్ బిహాఫ్ నుంచి అడిగేవి. సో బిఫోర్ asking those questions, let's take a small break, ma'am. So guys, we Yes, are and taking we'll a come back. small We'll do a break. complete session for students. We'll Yes, talk yes. about student visas and what are the issues. We can do a complete session on that. That would be very good. Yes. Chala questions ఉన్నాయి. So yes, ma'am, we'll take a short break and come back. So guys, Sure. we are going for a short break. Our phone number is here. So మీరు ఇంట్లోనే ఉండి హ్యాపీగా మీ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. నోట్ డౌన్ our phone number. We'll meet you after the break. Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. S-A-T PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. PSAT PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. So guys, welcome back. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా అగైన్ సారీ, సో యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్. సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోండి చక్కగా. సో మ్యామ్, బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత అడగడం కోసం ఐ హ్యావ్ వన్ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ అబౌట్ 221G. Sure. సో What is 221G? Okay. వాట్ ఈస్ 221G అండ్ ఒకవేళ ఎవరికైనా 221G వస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? Well, first of all, understanding what is 221G is very important. It's a particular section of the U.S. Immigration and Nationality Act, and it states that the consular officer, after the interview, has determined that that individual applicant is not eligible for a visa after completing and executing the visa application and any required interview. And this is all color coded.
the 221G, is divided into 4 different colors. If I'm right, one is white, one is blue, one is yellow, and one is pink. I've seen even people getting very excited saying, "Oh, I'm a girl, so I got a pink one." ఇలాంటి crazy things కూడా విన్నాను నేను. I take it as a joke, please. It's not something wonderful to get a pink or a blue or a yellow or a white, but each one has a meaning to it. The white one says you, the applicant, have failed the complex category. It could be an H1, more like L1, and we need more documents, meaning you haven't met the requirements of this category. Like for a H1, you're a specialty occupation, maybe you haven't met that requirement, or the employer has not met his requirements. So we don't know what that would be, and they may click some boxes to say what they want, and then they'll give that. Okay. Now, the blue one is also, we need more evidence. Typically, and this can be even for non-immigrant or immigrants. 221G is not just for non-immigrants, but more non-immigrants get it than immigrant visa applicants. But this can apply both to a non-immigrant as well as an immigrant visa applicant. So even in a blue, they're saying, we need more documentation from you, and we are going to tell you what all to bring. And they give you a deadline, and these days they ask you to upload these documents to their website, to their portal. And if you cannot do that, then they give you an address where to mail all these documents. The yellow is saying there is a processing delay, and that could be because of biometrics. Maybe your biometrics are not cleared, and they'll say, why my friend went in the same line, his biometrics cleared. But it's got nothing to do with a friend. Maybe if my name is Uma and there is another Uma in Michigan, and that Uma in Michigan committed a crime. So they want to make sure I'm not the same Uma. So they're going to go through more details to make sure that me, Uma Mantravadi, has not committed any crimes. So there could be delays because of those background checks. Okay. So background checks can be conducted by USCIS, US State Department, FBI, whatever agency they feel necessary that they have to run it by. Okay. So that could be the yellow slip, that the processing is delayed. And the pink slip is because there is a suspicion. There is some fraud. Something has raised a red flag. For example, the employer has given all the documents, everything, but they suspect that the employer doesn't exist. Maybe they Googled and they never found an employer. This employer wasn't even there. Google Map is not showing the employer. So that suspicion, if it's raised, then they want to do an FTNS site visit also. So they will write to USCIS. USCIS will go to FTNS site visit, check if there is a real employer, not an employer, and then they'll determine whether to approve this afterwards or deny it. Shakira, it happened with me. I had a client, I would say more like maybe 5-6 years ago. They had an office in Hyderabad, and then they opened an office in Houston, and they were filing H1s. I was not the attorney. They had some other attorney. And later on, they started doing in-house filing too. They fired that attorney and started doing things in-house. And then nobody used to be at the office. And 2 or 3 times the Department of Labor came and the doors were locked. There was no one.
Then they referred this matter to the FDNS team, which is part of the USCIS. USCIS came, again, doors were locked. No one there. Nobody's answering the phones either. So they sent an email finally to the CEO of the company saying, we've come, Department of Labor has come, you guys have not opened the doors. Looks like you're out of business, or we don't know what's happening. And that's when the employer reached out to me, and I asked them, what's going on? How come nobody's there? Not even an answering service. You roll over the phones to an answering service. Somebody answers the phone live. Nothing has done. And it was one of the most difficult cases to answer all these questions to the FTNS, who then sent all these documents to the US consulate to the employee who was applying for a H-1B visa. So all these things can trigger, it's like a domino effect. Okay. So if pink is a suspicion, blue is more documents, more evidence, yellow is processing delays, and white can be, hey, you didn't meet this category requirements. Okay. But if they think you may meet the requirements, they may ask you for more documents. Those are the color codings. So, as a layman, as a normal person, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వైట్ ఈస్ పింక్ అనేది ఎక్కువ క్రిటికల్, Exactly. వైట్ లెస్ క్రిటికల్. And I had some lady saying, oh, I was so happy they gave me a pink because I'm a girl. And maybe they chose blue, they'll give it to boys. And I'm like, please, Yeah. snap out of this. I know it's pretty funny. I was laughing after that, but it's not funny at the moment. Yes, so some yes. of the Pink is the 221 most critical one. pink was the most critical, exactly. And some of the most typical documents that a 221G denial request may be more like, for example, if it's a student, then it can be tax and financial documents, affidavits of support, employer tax information, tax documents, if they're running their own business, police certificates, any police clearances. For example, if it's a marriage base, then they can ask for proof of the marriage, to show bank accounts or whatever they have. And if they're coming for an employment based, they can ask for a job offer letter. If they have the offer letter, where are they going, which employer, what are they doing? And we've also seen people, students also for that matter, where are you going, what university? And they're like, I don't know, it's somewhere in Dallas. Somewhere in I mean, you Dallas. can't answer like that. You have to know Yes. the exact university. I would even find out what is the address. Obviously, you don't live there, so you don't know how to drive there. Not yet. But at least they But should at know least, that. hey, University of Houston, this is the address. I'll be going to the engineering department, mechanical engineering. My professors are blah, blah, blah. My advisor is blah, blah. Then they know that you have interest in really going and educating yourself. So these are, some of the things that I tell people. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే మాకు కూడా ఇది ఎదురవుతా ఉంటది. మా మైగ్రా స్టడీ కన్సల్టెన్సీకి స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మేము ఏం చెప్తామంటే, దేర్ ఎస్ఓపి, దే హ్యావ్ టు గివ్ ఎస్ఓపి టు ద యూనివర్సిటీ. సో ఆ ఎస్ఓపి అనేది మీరు ఓన్ గా కూర్చొని టైం తీసుకొని లిటరలీ రైట్ డౌన్. డోంట్ టేక్ ద ఆన్లైన్ హెల్ప్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మీకు వీసా స్టాంపింగ్ టైంలో అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఎస్ఓపి. వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్, వై యు ఆర్ గోయింగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ ఇన్ యుఎస్, అవన్నీ కూడా ఎస్ఓపిలో కవర్ అవుతాయి. దట్స్ వై వి ఆల్వేస్ సే టేక్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ రైట్ డౌన్ ఫస్ట్. డోంట్ టేక్ ఆన్లైన్ హెల్ప్. సో యా, Exactly. మీరు
అది I ప్రిపేర్ mean, చేసి and some students have been asked, మీరు ఏం కోర్స్ చదవడానికి వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళకి కోర్స్ ఏంటో కూడా తెలీదు, సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో తెలీదు, కరిక్యులం ఏంటో తెలీదు. సో దెన్ దిల్ సే యూ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్, యూ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ దేర్ టు వర్క్. దట్స్ ఇట్ రైట్. సి మనం వెళ్ళేది జెన్యూన్ గా ఉండాలి అసలు. వెన్ యు ఆర్ జెన్యూన్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు గో. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ దే గోయింగ్ ఫర్ H1, మీ ఎంప్లాయర్ ఎవరు బాబు అంటే మా ఎంప్లాయర్ ఎవరో నాకు తెలియదు, డాలస్కి మాత్రం వెళ్తున్నాను, మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను పికప్ చేస్తారు. ఇలాంటి ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నో, అక్కడ ఒకటి వస్తుంది మ్యామ్, దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ నేను ఆనెస్ట్ గానే చెప్తున్నాను కదా. Yeah, but you're not answering the question. ఎస్ ఎస్ Question is, మీ ఎంప్లాయర్ ఎవరు బాబు అంటే యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. నీ దగ్గర ఆఫర్ లెటర్ ఉందా? ఇదిగో ఉంది. What will you be doing? I'm a software engineer. I'll be working as a software engineer. Or I'm a business analyst. Or I'm a financial analyst. Whatever you're going for. This is the city. This is where, if you're not working in the same city where the employer is, but you're working at a third party client, then you should be able to say, my employer is in Dallas, but I'll be working in Washington because that's where my employer's client is. Yeah, we should know everything. That's where I'll be working. Or I'll be working remotely from my apartment. What is your apartment? Possibly this is the address. I may be living with 3 of my friends. I don't have a own apartment. Yeah. Fine. Then they look at the documents. LCA is saying remote apartment. So, okay, then it matches. Yes. If it doesn't, same thing, even a marriage base. That's why I said immigrant visa also. What is your husband's name? What does he do? I don't know. He sends me a check every month. They're not Obviously, interested. no country will accept that. So, You need to know, where is your husband working? He works for IBM, or he works for a gas station, or he works in a liquor store, whatever it is. You tell them, or he had a job, he's unemployed now. Okay, that's also fine. we have a caller, ma'am. Let's take Sure. the call. Hello. Hello, ma'am. I have a question about real ID. Day before yesterday, I found that without a real ID, I cannot fly domestically. Can you please explain about real ID? Which one is considered as a real ID? Every where they issue the driver's license, you can get a real ID. You can update your driver's license to the real ID license. Every state is giving that right now. And if you don't have one, I would advise you to go get one. If you don't get a real ID, starting tomorrow, this is going into effect tomorrow, Wednesday, May the 7th. They are saying they will allow you to fly domestically, but you're going to have a lot of issues at the TSA. The TSA will take you to a separate location at the airport and ask you for more questions or more documents. So this is going to happen even for domestic flights. The real ID is going to have all the information about you, whether you're an H1 or an L1 or an F1, whatever your category is. So that's why they want you to update your driver's license to a real ID. Starting tomorrow, it's going into effect. Update your driver's license to a real ID. Starting tomorrow, it's going into effect. Sir, can There's you a please resound. mute your device? That's very interesting to know, ma'am. నేను అనుకునే దాని ప్రకారం డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఆర్ పాస్పోర్ట్. బట్ మళ్ళీ దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడము రియల్ ఐడి అనేది This has been publicized for over more than a year, I would say, including US citizens have been told. This is not just for non-immigrants. This is not a thing that has come about only today.
it was there even during the Biden administration. They've been telling everyone, you have a deadline, and our deadline ni malli extend chesaru. It was supposed to be, I believe, September, October of 2024. They extended that also to give additional time. But now they're saying we're done. It gave you all more than a year to year and a half. You guys didn't. And this applies to US citizens also. ఓకే. బట్ It's not వినపడేది just for. వినపడేది ఇప్పుడు ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. No, I mean, they're talking about it now. Yeah. So, As you said, enforcement ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. exactly. Everything the law was there, the enforcement is coming through. So, Real ID goes into effect on May the 7th, 2025. Anyone traveling, if you don't have the Real ID, will be taken like a secondary inspection by the TSA. You'll be taken into a different area, different line. సో లాస్ట్ లైవ్ వరకు కూడా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఎవరికైనా స్టాంపింగ్ కావాలి అంటే ఇండియాకి ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేయొద్దు అనేది మాట్లాడుకున్నాం. బట్ మీరు ఇప్పుడు ఇవాళ మీకు వచ్చిన మెక్సికో కేస్ గురించి చెప్పిన తర్వాత మన ఇండియన్స్ ఏ కంట్రీకి కూడా ట్రావెల్ చేయకండి వితౌట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అటార్నీ. No, what that guy was trying to do was, Shakira, he was trying to reinstate his student visa. ఎవరో చెప్పుంటారు, నువ్వు మెక్సికోకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేస్తే నీకు రీఇన్స్టేట్ అయిపోతుంది, కొత్త I-94 వచ్చేస్తుంది. But he's not realizing his CVIS was terminated. So there will be a bunch of questions. Why was it terminated? Was it terminated during that period when the president was asking everyone's CVISs to be terminated? Or did you drop out of classes? Did you fail? Did you commit a criminal activity? So these questions are going to come up. They're not going to just let him and say, come on in. ఇండియాకి రావద్దు అంటే డోంట్ గో ఎనీవేర్ అనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Anywhere. Mexico కాదు, cruise మీద వెళ్ళద్దు. I'm telling everyone, even a permanent resident, this is not the time. Unless it is a dire emergency, parents kontlo baledu, parents are going through a surgery, you cannot avoid this. You'll just have to leave it up to God and hope and pray that everything goes well, and then you take that trip. Of course, talk to an attorney. Right. And talk to an attorney before going. What should I carry with me? What should I be showing at the airport? What should I be telling them at the airport? What can I carry? And as I said, they can inspect your all your electronics, whether it's a cell phone, watch, iPad, anything, laptop, other than your work related emails, because that is confidential. They can look into everything. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కసారి మనం మ్యామ్ కి కాల్ చేసి సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఏమేం క్యారీ చేయాలి, ఎలా ట్రావెల్ చేస్తే బెటర్ అనేది తెలుసుకొని వెళ్తే బెటర్. ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీస్ లో మీరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. అండ్ సంథింగ్ న్యూ ఏంటంటే క్రూజ్ కి కూడా వెళ్ళొద్దు అనేసి. సో దిస్ At least I'm not telling anyone. These summer holidays, just stay at Yes, I mean, schools are going to close in about 3 weeks. Yeah. Colleges are closing in about 1 or 2 weeks. Yeah, Everybody is calling me asking these questions. of course. ఎంత చిన్న క్వశ్చన్ అయినా కానీ ఇట్స్ బెటర్ టు టేక్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్. బికాస్ ఇప్పటి వరకు మీరు అక్కడ బిల్డ్ చేసుకుంది మొత్తం కూడా ఒక చిన్న మిస్టేక్ వల్ల స్టేక్ లో పడొచ్చు. సో వాటెవర్ ఇట్ ఈస్, చిన్న క్వశ్చన్ అయినా కానీ. ఈ మెక్సికో వెళ్ళి రావడం అనేది కూడా ఇంతకు ముందు చాలా మంది చేసేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు రూల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి. I have taken my clients a year ago, 2 years ago, when they fell out of status. మేము కొత్త I-20 తీసుకుని కాగితాలన్నీ తీసుకుని I took my clients to Mexico, brought them back, stopped at the port of entry, gave them all the documents, had no issues. They were reinstated, they were given a new I-94. Everything was fine. Situation is different now. Yes.
ఎంత స్మాల్ థింగ్ అయినా కానీ అది బిగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, సో తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీక్ లైవ్ డెఫినెట్ గా జాయిన్ అవ్వండి. ఐ హావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ గురించి. సో వీ Let's నీడ్ టు talk టాక్. only about students next week. So there are so many questions because మా We consultancy dedicated completely for students. because so many questions వస్తూనే ఉంటాయి. They never stop because everyone's case is different. ఒకళ్ళకి లైక్ చాలా పువర్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ అది చెయ్యలేదు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి. లైక్ వాళ్ళు అలా పేరెంట్స్ ట్యాక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా అడిగితే ఇవ్వడానికి కూడా ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర. అలాంటి కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా సో మెనీ థింగ్స్. But there will always be alternatives. దానికి కూడా alternatives ఉంటాయి. I have people whose parents are agricultural workers. Yes, yes. They may not have tax documents. ఉండకపోవచ్చు. So guys, we have 5 minutes time. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే you can call us or you can type in the comment section. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. అలానే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ తీసుకుంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో బెటరా కాదా, లేదా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యామ్. బికాస్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ లోన్స్ అమెరికాలో మాత్రం ఇవ్వరు వాళ్ళకి, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అమెరికన్ సిటిజన్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్. వాళ్ళకి ఇక్కడ అమెరికాలో స్టూడెంట్ లోన్స్ ఇవ్వరు. బట్ యా, దే కెన్ అప్లై ఫర్ స్టూడెంట్ లోన్స్ ఇన్ దేర్ హోమ్ కంట్రీ. ఎస్, సో మీరు లోన్ మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఎస్, నెక్స్ట్ వీక్ విల్ హ్యావ్ ఏ డెడికేటెడ్ సెషన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ మా దగ్గర వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా, మా స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఐ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్. అండ్ గైస్, మ్యామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా స్క్రీన్ మీద త్రూ అవుట్ ద సెషన్ రన్ అవుతూనే ఉంది. అండ్ మీరు తీసుకోండి వెరెవర్ యు ఆర్. ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కానీ, చాలా మంది ఇప్పుడు సింగపూర్ టు యుఎస్ వెళ్దాం అనుకుంటారు, లేదా దుబాయ్ టు ఖతార్ టు యుఎస్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటా ఉంటారు. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, రీచ్ అవుట్ టు మై. అండ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ విజిట్ వీసా ఆల్సో, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకోవడం అనేది. మా దగ్గర కూడా చాలా మంది వస్తుంటారు, ఆల్రెడీ విజిట్ వీసా ఉంది, ఈ టైంలో మేము ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టుకోవాలా లేదా దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టుకోవాలా అనేసి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ డౌట్స్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. ఎవ్రీడే మాకు వాకిన్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 కొత్త క్వశ్చన్స్ వింటూ ఉంటాం మేము. సో బిఫోర్ కంక్లూడింగ్, మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Again, situation is very, very tough right now. The enforcement is at its highest level in the United States. So don't make any, I would say, stupid mistakes. Taking things for granted because somebody did it 2 years ago, 5 years ago, 5 months ago, 10 months ago. It's not going to work. I would say, when in doubt, consult an attorney. Find out, does this apply to me? Am I doing the right thing? Because you have a dream, you have a goal to come to the United States. You will be killing that dream or goal if you don't do it the right way. Okay. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. And if you really want to achieve that goal, అందరూ అంటారు నేను ఖర్చు పెట్టాలి, లాయర్తో మాట్లాడు. It's not a expense, it's an investment into your life. ఇప్పుడు like you go to a doctor, you find out what is wrong, you buy the medicines. ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? That is an investment into your health. Health insurance కొనుక్కుంటాం ఎందుకు? We don't know what will happen. So for that day, anything can go wrong. కొనుక్కుని you are keeping it ready so that you can visit a doctor. You buy car insurance, you never know whether somebody will hit you. You may not hit them, somebody will hit you. All these are possibilities. So these are investments into your own life. Yes, వీటి వల్ల మనకి ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. This is investment. If I need to get my taxes done, I don't do it myself. I go to a CPA who is like a CA. I'm not taking chances.
సో ప్రొఫెషనల్ I go to a professional. ఎస్ ఎస్ ఇంట్లో పెయింటింగ్ చేయాలి. నేను చెయ్యొచ్చు ఒక బ్రష్ తీసుకుని. అది ఎలా అవుతుంది? ఏ రూపంలో వస్తుంది? దేర్ విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్. ఆ ప్రొఫెషనల్‌గా పెయింట్ చేసే వాళ్ళది, వాళ్ళ పెయింటింగ్ వేరే. నేను yes. బ్రష్ తీసుకొని చేసింది అదొక ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ విల్ బి. అండ్ అది ఆల్సో ఇండియా మ్యాప్ అవుతుందో ఏమవుతుందో ఇలాంటి తెలీదు. వీసా సిచ్యువేషన్స్ లో వీ కెన్ నాట్ గో విత్ డిఐవై. ప్లీజ్ డోంట్ డిఐవైస్ విత్ యువర్ immigration and your visa status and all. Absolutely. Spend a little time, and spend it on yourself, even if you're in the US, outside the US, you're in Dubai, you're somewhere else. You want to go to Australia, contact an Australian attorney. That's what Yes. you need to do. You want to go to Singapore, contact an attorney there. There are avenues, with Zoom calls, with WebEx, with video conferencing calls. Everything is available. ఇది లేదు అని అనడానికి లేదు. You have all the facilities. Anymore. Absolutely. ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఈమెయిల్ పంపించుకోవచ్చు. Right. కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ థింగ్ వరం ఏంటంటే జూమ్. Yes, yes. So guys, We're all use using Zoom till today. yes, yes. Without Zoom, nothing will work here in our office. So గైస్ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇలా ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చి మనతో కూర్చొని మీ కాల్స్ తీసుకొని మీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మాట్లాడడం అనేది రోజు రోజు జరగదు. అండ్ వీక్లీ మా లైవ్ సెషన్స్ డెఫినెట్ గా అటెండ్ అవ్వండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా యూఎస్ లో ఉన్నారు, దే నీడ్ దిస్ అనుకుంటే వాళ్ళతో ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి. ఎనీవేర్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. గుడ్ థింగ్స్ కంపల్సరీగా ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. మనం రూమర్స్ ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం కానీ మంచి వీడియోస్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాము. డోంట్ ఇగ్నోర్, గివ్ ఇట్ ఏ లైక్, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. సో నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ టైం విల్ బి హియర్, మ్యామ్ విల్ బి హియర్, ఐ విల్ బి listening to news like anything, and I will definitely come to you with for the clarification. Absolutely. So, yeah, I'm loving these sessions, ma'am. Thank you so much for coming. My pleasure, Shakira. And I'm looking forward to coming and doing a live seminar also. Sure. Okay. So I'm looking forward to that. Forward. Yes, yes. Yes. So guys, next week same time we'll be here and ma'am will be here, and especially students, if you are watching this from any country, please do join, ask your questions. అదర్వైజ్ మీరు ఇది ఆఫ్లైన్ లో చూస్తున్నా కానీ ఈ వీడియో కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ క్వశ్చన్స్ పెట్టారంటే నెక్స్ట్ లైవ్ లో నేను అవే క్వశ్చన్స్ మ్యామ్ అడుగుతాను. సో అలా కూడా చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఫాలోస్ ఇన్ ఎనీ వీడియో, కమ్యూనిటీ పోస్ట్ కింద లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, ఎనీవేర్ యూ కెన్ పోస్ట్ ద క్వశ్చన్. And I also wanted to tell people, చాలా మంది, in case you're fearing, భయపడి నా పేరు రాకూడదు అనుకుంటే, put it as anonymous. That's right. Yes. You don't have to give us your name. Name is not needed. మీ కేస్ క్లియర్ గా చెప్తే సరిపోతుంది. Exactly. క్వశ్చన్ క్లియర్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. సో నేను చెప్పక్కర్లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ యువర్ లొకేషన్ ఇఫ్ అదే అవసరం లేకుంటే. సో యా, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. We'll be waiting. Thank you so much, ma'am, for spending. My pleasure. To me. Thank you good so to see much. you. Thank you. Yeah, good to see you, ma'am. See you next week. You bet. Bye-bye. Yeah. Bye, guys. Thank you so much for joining. Bye. Good night for the people who joined from USA, and good day for India. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry.
Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. SAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test.